Thank you. If you're watching us once again, this is Crossroads Center, Uganda, and today we are actually at 8 apartments. That's along Masori Road. That's about 1.5 kilometers to Kasangat Gayaza Road or Kasangati Town Council. Now you will come along with me as we move up to the rooftop, and today we'll be talking about some interesting thing which we've called hope and healing and blessings in mental health. Remember, we are about mental health, and your mental health is as important as your physical health. So you will, we hope you will enjoy this broadcast today, and we actually appreciate your time, and we appreciate you being part of our community. Now you'll come with me up as we continue to shape minds. Thank you. We can now move up as we show people what we will be talking about today. Let's go up now. Let's inspire Ugandans together. And we hope they enjoy this broadcast today. Thank you for being part of us. So we are about to start, and I hope today it will be a different day. Today it will be a different moment. And within a minute we'll be coming, and we'll be sharing this on all our social media handles, on our YouTube channel, on our TikTok, on our Instagram, and on our Facebook page, and we'll be live streaming it. Thank you. Keep it up. Okay. Thank you for watching us, and if you're if you've been following and if you've been watching, there are these series that we started, and recently we've been in Chiboga, and we've heard what the community members are saying, what the community report about mental health looks like. And at the same time, you'll agree with me that today, as we speak, the country is grappling with a number of issues that are related to mental health cases. Now, once again, today I'm Derek Muhanji, and this is Crossroads Wellness Center, Uganda. Just like I've just told you, initially we are at in this Masori community. What's this place called? No, I know it is Masori, but what is this? This place where we are Verona Heights. We are at Verona Heights in Masori. That's about 1.5 kilometers to Kasangati Town Council, Gayaza Road. And welcome you to today's broadcast, and thank you for watching. If you watch and follow us on our social media handles, that's on our YouTube, that's on our Twitter, that's on our Instagram, our Facebook, and our TikTok. Thank you for being a part of us. For the Uganda community, mwebale mwabatugoberera ku social media handles affe, oba tugoberera ku YouTube, ku Facebook, ku Twitter, ne ku Instagram, ne ku TikTok. We are grateful for your time, and we don't take this for granted. But a little bit before I introduce even today's topic, I want to actually share with you that today as a country we are grappling with mental health cases. Mugwanga bwogendako ebutabika olwaleero nti olina omuntu okugezanga, maybe it's an addiction. I'm sorry to say that you might not get a spot for them. So nga ate emiwendo egisasulibwa buli lunaku ng'omuntu w'omututte ebutabika, kati essaawa ya leero otandikira ku mitwalo 5 buli lunaku mpaka ku mitwalo 10. What does that mean? And we know that the minimum period required for someone to be rehabilitated or admitted in a rehabilitation center is about 3 months, and each month on a minimum will cost you 3 million. Oba nti kitwala ebbanga lya erisookerwako myezi 3 okubeera mu rehabilitation center, bwebanga eri cheap nga osasula million 3 buli mwezi. Ekitegeeza nti emyezi 3 gy'olina okumalayo egiri recommended psychologically giri myezi 3 obwo bwe bukadde 9 ku economy y'eggwanga. Nkiwa nti families ntono nnyo ezirina capacity
esobola okulabirira abantu baabwe abali mu mbeera eringa bwetyo. Awo nno we tujje omulamwa gw'olunaku olwaleero ku nsonga gye tugenda okwogerako, which we have baptized hope and healing, and we have stretched this into a blessing, but in conjunction with mental health. Someone might want to ask me, what is this really about and what does it really mean? But as we go along, we'll try to break this down for you. We'll try to explain this for you. Kubanga situdeze kakuset, but a little bit later I'll introduce the guest we are having today. Ajja kutweyanjulira atubuzeeko olwo tugende maaso. But I would want to first talk about this topic before we actually introduce our today's guest. You know, whenever they talk about hope and healing, sometimes hope is kind of stupid. Sometimes hope is kind of a funny thing. You see, when they say that hope, biblically it is defined as substance of hoped things. And hope, chintu kyotalaba naye nga muli okikkiriza nti kijja kutuuka lumu okirabeko, a substance of something that you believe that one day. Now, why they call it hope? If you could see something, there could be no reason for you to believe for it. When mba nkiraba, when man ina sente ezigula emmotoka, then there is no reason for me to pray for God to give me the money to buy the car, because I already have the money. But when you have hope, hope tells you that even though you are using taxi today, tomorrow you'll have the money to buy the car that you have. So, but sometimes hope is stupid, just like I'm saying. To some people, it kind of is funny. It is very funny to tell someone who has just had a disappointment that you can heal and tomorrow you can be yourself again, that you can find love once again. There's some people who think, that's it. But then as we go along, we'll talk about these things in depth and blessings. Sometimes you see a lot of us, when we are praying to God, for Christians, or if you are a Muslim, you pray to Allah. If you're a Christian, you pray to God, to Jesus Christ. When you're praying to God, we always pray positive prayers. We pray, I pray for protection, I pray for prosperity, I pray for financial breakthrough. But sometimes I ask myself, and today in the morning I was wondering, what if our blessings would come through raindrops? What if maybe our blessings would come through struggles? Maybe what if our struggles, God is using the struggles that we are facing at the present time to shape us and to teach us what we need to do. So such kind of things are the things we'll be talking about today. I mean, if you ever found yourself struggling in a relationship, omanyi changu nnyo, if you have never been disappointed in a relationship, changu nnyo bw'osanga oli ng'akugamba nti baamuyiye n'akugamba mpulira njagala n'okunywa obutwafe, olowooza bintu bya kisiru, because you have never been there. And by the way, also, it's very funny to some people, you know, God is good when they are at the mountain. God is a God of wonders when they are at the top of the mountain. But when they come at the bottom of the mountain, maybe God doesn't exist, maybe God is bad. But I will still encourage you that the God of the good times is still the God of the bad times. The God on the mountain is the God on the valley. But how are we missing this? In other words, why are we having increased cases of mental health? Are we losing our minds? Are we losing ourselves? Is something funny with our generation? Is something wrong with us? That's the direction we are taking today. So in that regard, I will introduce mugenyi waffe olwaleero atubuuzeeko kweyo ensonga tutambulirawo. Sebo tusanyusa okulaba n'okukkiriza okwogerako naffe olwaleero tukyalirako. Tubuuzeeko ku bantu baffe tutambulirawo. Abatulaba mwenna tubaaniriza puroguramu eno era ne ku nsonga eno gye tuliko ng'omukulu bw'annyonnyodde. Twebaza obudde bwammwe mutaddemu era tukkiriza nti togenda kusigala kyekimu. Wow. Thank you so much. There has been a comment. The other time there was a comment nga abamu kumwe mugamba nti there was actually yava ku TikTok ni mugamba nti abalabi bammwe
oba abalabi baffe sola abalabi baffe abasinga mbu ba Luganda mbu tebasoma Luzungu mbu ate bye tukola tuweereza mu Luzungu. I think we tried to rectify that issue. Neyabuuza ku nsonga ya app yaffe olw'okuba nti eri mu Luzungu. No, actually si Luzungu lwokka, app eyo nti esobola okutranslatinga mu nnimi nga nnya, erina ennimi nnya. Ow'Oluzungu esobola okubeera mu Luzungu, owa Swahili esobola okutranslatinga Swahili, ow'Oluganda esobola okutranslatinga mu Luganda, n'ow'Olunyankole naawe esobola okutranslatinga mu Luganda. Mpozi olusoga lwe lutaliimu at the moment, however ku tiimu aboogera olusoga weebali. So ndowooza it will be a mix of much Luganda for today from his side, but also a bit of mix of English. So let's pick it up from there. Tuli ku hope and healing and mental health. Tulaba, someone would want to understand what's healing. Why do we even have to talk about hope and healing in regards to mental health? Tutandikirawo. Neyanziza nnyo kati mpozi amannya abandi banga tebategedde. Amannya n'eddoboozi Mwesigwa Herbert. Neyanziza nnyo okunkyaza ku programu eno era okubeera n'omulamwa guno ogukwatagana ku hope and healing, essuubi n'okuwona oba okuwonyezebwa. Ebintu bino byombi bigendera wamu, naye waliwo ekisooka kinne waakyo. Abantu bangi balwadde naye nga obulwadde bwabwe buyinza okuba nga tebagenda mu ddwaliro okufuna makerenda olw'ebyo bye bayiseemu. Ensi eno gye tulimu etaagulataagula abantu. Tulinganga bali mu National Park nga tulinganga oba zebra eyayita mu awali empologoma oba eyayita awali engo nga ejjudde enkwagulo. Abantu babadde scratched mu laavu, babadde scratched, balina enkwagulo za laavu. Abala emirimu giweddewo n'asigaza that disappointment or frustrations. Abala families zibasudde ne ziba rejectinga. Abala eddiini ziba frustratinze. Abala politics ey'obufuzi bibajjeeko. Kati abantu mukulu Deriki bajjudde enkwagulo. Ekisooka mu bantu abo okuwonyezebwa enkwagulo ze balina y'essuubi. Essuubi ge mafuta, kagayita amafuta agatambuza obulamu bw'omuntu bw'ebanga mmotoka. Kubanga oluvannyuma lw'omuntu ng'abadde disappointed, ng'abadde frustrated, nga kyali asuubira takifunye, asobola okubeera stuck n'agenda mu depression. Naye omuntu ono bw'aba alina essuubi ayinza okugamba nti tomorrow will be better than today. N'asigala ng'akola ki? Kati tosobola kuwona watali ssuubi. Bwe tuba tulowooza kuwonyezebwa kw'ekintu kyonna, era n'abasawo bano be tuyita ab'ekizungu asooka kuwa ssuubi. In fact wali endwadde ezimu nga kansa, nga HIV, ezo nga bakwetera ne kansala. Kansala kyasooka okukola kwe kubyudinga obwongo bwo, ne bakuguza essuubi, ne bakuwa essuubi. Bwebeera kompyuta ne bakuwa chipu eyo ebanga esobola okuba nga ekuwa essuubi, kubanga process y'okuwona etandika na ssuubi. Mu Luzungu kye bayita mindset. Is it associated to mindset change? Kiki kye bagezaako okukola? Like nga otuwadde ekyokulabirako nti olinga mulwadde wa siriimu bamaze omukebera nga tebamuwa results, bamuleetera cancer. Bagezaako okukola ki? In fact, kye bagezaako okukola is to give you the chip that restores your hope. To change your mindset. They change your mindset. They tune your mindset to be positive. Kubanga oluvannyuma lw'okukubibwa kansa, oluvannyuma lw'okugobebwa mu bufumbo bwali omanyi nti kati mmaze, oluvannyuma lw'okugwa mu byobufuzi wali omanyi okoze eki, oluvannyuma lw'okoola ssente mu banka n'otandika bizinensi n'egaana, oba ekitegeera banka nejja n'etwala property yo nga tosobola kulikavalinga. Kaakati
omuntu ono alina okukyusa mindset erina okukyuka oba kitegeera nti naava mu negativity kiki kyoyogeddeko na mpeddewo kakati bakansala kye bakola is to bring you back on the drawing board nti kikyasoboka, it is not over, okyasobola okutambula olugendo kubanga bwe tutaaguba mu nsi waliwo abantu bwe batuuka mukulu Derek n'agamba nti I think sikyalinayo bibyete n'abantu okwetuga abantu ne beekyawa n'atandika okukola ebintu n'ogamba yina egundi teyali bw'ati n'osanga omuntu ng'anywa omwenge excessively oba kitegeera ng'alina ekintu kyagezaako okulwanyisa naye ate nga ekkubo lyayingiddemu fu ng'alina kubanga yaweebwa essuubi n'abeera ng'asobola okuddamu okutambula. Abasirikale bagenda okulwana olutalo. In fact essuubi livuga buli kimu. Abasirikale nga bagenda mu lutalo bakama baabwe kibasooka obbaguza ly'essuubi. Batuninga mindset nti mugenda kuwangula newankubadde be mulumba nabo balina emmundu ate nabo basajja ate batende ate bali trained. Thank you very much. Kakati essuubi kintu kikulu nnyo mu nsi eno kyekitradinga obulamu bwaffe kwe butambulira era omusajja omu yaŋŋamba nti omuntu ng'aweddemu essuubi aba afuuse ng'empologoma oba ng'ensolo endala. In fact ekitukuuma okubeera nga we are different from these wild animals is because we have hope. Well, this kirabika kigenda kunnyumira dakika emu tuwumulemuko tukomewo. Obunyabugezi bw'ebirowoozo olina okutya, oli munakuwavu oba olina ekintu ky'okozesa nga oba tokikozesezza tofuna mirembe, olinamu obuzibu mu bufumbo bwo ku mulimu gwo oba ekolaganayo n'abantu abalala ekutuuzizzaako akazito. Tukimanyi bulungi nnyo nti obulamu busobola okubeera obuzibu naddala mu biseera bino eby'okuzza abaana mu masomero, enkyukakyuka mu byenfuna wamu n'enkyukakyuka mu byobufuzi. Obulwadde bw'omutwe busobola okugutta mu kimugunyu nga buyitira mu ngeri ez'enjawulo ng'okukozesa ekintu mu bukyamu naye nga oba tukikozesezza tosobola kubeerawo. Ebirowoozo, okweraliikirira wamu n'okufuna endowooza ey'okwagala okwetta naye tuteekeddwa okubeera mu mbeera eno wekka. Aba Crossroads Wellness Center Uganda we bali ku lulwo. Genda mu ssimu yo ku Google Play Store ofune Crossroads Care App okwatagane n'abantu abafaayo ennyo n'abasobola okukubudaabuda ng'oyitira mu message ku ssimu ng'oyogera nabo oba ku vidiyo. Osobola n'okwegatta ku bantu abalala basobola okukubudaabuda oba okuyambako okuyita mu mbeera eno oba oli mu kyalo oba mu kibuga. Empeereza yaffe esobola okutuukako wonna w'oli. Toleka bulwadde bwa mutwe kumalawo, yogerako naffe tutandike olugendo lw'okukuzza obujja okumanya ebisingawo. Tukubire oba kozesa WhatsApp oba SMS ku 0200-944-432 oba 081-849-292. Tusange Bwagayaza Kasangati Town Council. Jukira nti buli muntu yenna asaana okubeera mu bulamu obweyagaza. Crossroads Wellness Center Uganda, healing minds, transforming lives. Kale akyatulaba nkukulisaayo mu kuwumulako okwo. Thank you for being part of us and thank you for watching and we are continuing. Tukyali n'omukulu omwami mwesigwa twongera okutegeera bulungi. But when he called out his name, it was only him that came out. Now, healing, why I have said sometimes it looks like funny. You remember the story of Lazarus. Kyangu nnyo osobola okuva mu depression. Kyangu nnyo gwe mpozi nga tonafiirwa ku mulimu n'omanya bwe kiruma. Nga tudda ewo mugenyi waffe olunaku olwaleero nyala tusookere waliwo yakomye tugamba nti hope kyekintu ekikuleeta mu kubeera n'essuubi n'obulamu obubadde bulinga obugenze bukuvudde mu mikono mu ngalo naye n'oddamu okuwulya nga life is coming back. Awo nno wenjagala tutandikire mpozi ate bwamala ate atunnyonnyole kakwate ki wakati w'essuubi n'okuwonyezebwa mpoziko n'endwadde z'obwongo. Twebaza n'omugenyi waffe olwa insightful discussion so far gye tulina. Kati tweyongerayo tugendera ddala mu maaso and right now it's just we're going to talk about something I introduced at the beginning. We talked about blessings. You know, many times people
always pray for blessings. They pray for protection. They pray for financial breakthrough, for good health, for good life, for, for marriage, for children, for beautiful kind of life. But sometimes I want to ask myself and wonder, how about if our blessings came from raindrops, if our blessings came from kind of suffering, if our blessings came many times hardships, we think that who knows, when we are struggling, God is out of it. When we are struggling, we are cursed. When we are struggling, we've been bewitched. When we are struggling, we've reached at the end of the tunnel. And sometimes we forget. You see, when these electric trains in these other countries, not specifically for Ugandan environment, what usually happens is that when it is going through the tunnel, this is what happens. When it reaches in a tunnel, people who are inside will kind of see like a shadow or dark because it is in the tunnel. And sometimes those who have been there, they tell us that they lose even network when it is in the tunnel. But you know what? When you enter into the tunnel, you have to keep at the back of your mind that it's going to come out of the tunnel and eventually light will shine again. It's not the end for you that you are in the tunnel. So sometimes blessings may also come from difficulties. Let's begin with that. What is this thing of blessings with difficulties? Do we think that when we are struggling, when we are passing through difficulties, it's the end for us? What should someone know? I mean, wakati w'omukisa n'okubonaabona oba okustruggling. Sigambye nti I want our viewers to get me right and quote me well. I'm not saying nti balowooze nti okubonaabona kituufu buli omu ajja kuyitamu eyo embeera. Not necessarily everyone will go through challenges, but sometimes don't you think challenges can train us to be some good individuals? I don't think we have a police officer or a soldier who was never trained or who was never taken through some hard training ezibu kyekibafuula kye bali. So wow, what do you have to talk about that? Neyanza nnyo mukulu Derek. Kakati oyogedde ku challenges oba ebizibu n'emikisa. Nze ndowooza yange eri bweti. Pain oba obulumi bwe bukyusa omwana w'omuntu. Nkiddamu. Pain oba obulumi bwe bukyusa omwana w'omuntu. Omuntu tasobola kusituka waatudde atalina bulumi. Era byonna bye tukola tubikola olw'obulumi. Era mu bulumi bw'oyinza okuyita suffering oba whatsoever bye bituleetera success. Tewaliwo osobola kwawula suffering from blessings. Bwe tunuulira abantu ba sports people, they have to put in a lot of training. And they always get injured. Thank you very much. Era ogenda omulaba ng'atuuse ku podium ya success, the pinnacle of success, kwekyo kyabadde agoba nga behind the scenes ze bwazikubuulira, you may not believe. Nasoma nali mpulira story y'omusajja ayitibwa Usain Bolt. Ebitabo bimwogerako nti is the fastest human being mu athletics. Omusajja ono yagamba nti ayina we yatuuka n'afuna obulumi mu mugongo ne mu muscles. Naye ate yalina okudduka competition ezaali mu maaso yali alaga. Naye agamba nti bino yabyerabira. Yakola ki? Era in fact he said that you have to forget that pain okufuna success. Era n'ateekako ekirala ekigamba nti change comes when the pain of staying the same is greater than the pain of change. When the pain of staying the same is greater than the pain of change, then change will come. Kakati abantu bonna tetulina kwerimba
ekintu kyonna ekirungi kyoyagala walina okubaako wooyita nga you are supposed to quit naye n'ogamba nedda I'm seeing the finishing line. Nga n'abantu bonna bakusaasira ne bagamba nedda eriko ekyo kireke it has become too much. Nga bw'ogezaako okuwuliriza amaloboozi g'abantu you're not going for the trophy. Omusajja omu yaŋŋamba there are no participation trophies. Trophies are given to winners. Ekitegeeza nti gw'okwetaba mu mpaka wamu lwokaano teriyo kirabo ky'obuwanguzi. Amakulu galiko oyo awangula. Obulamu waliwo abantu nga mu bulamu they are just participating. Nga Uganda Cranes. Ne mu bulamu bwe tulimu people are just onlookers. They are just participating in life. They are nothing doers. Olina okubaako ky'ogoba, olina okubaako n'ekiruubirirwa mu bulamu, olina okubaako n'ekyowangula. Naye olugendo lukutuusa ku kiri waliwo awo obulumi. There is suffering. There is loneliness. Thank you. Tell us about something. Is there hope for tree once it's cut? That's healing. Yes. Kakati, when that tree is cut, how? Kubanga gwonna bayinza okugutema emirandira tegulina hope. Waliwo Bayibuli wegamba nti waliwo essuubi nate omuti bwe gulitemwa okuddamu nate ne gulokka. Mpozi ng'otemye matabi oba ng'otemye wano ku stem. Naye bw'okwata omuti n'ogutemako emirandira, jjukira emirandira gye gireeta amazzi ne nutrients to sustain the tree. Ndowooza okwo kuba kusigukulula tekuba osobola okutema wansi wano emirandira n'ogitema. Yes. So when the tree is cut, is there essuubi hope that it can? There was a picture tugireete bulungi ku bulamu bwaffe. That's exactly what we're talking about. That when you are knocked down, senga ensi ebintu bibiri byenjagala twawule. Wagye bayita knock out and knock down. Ensi tetukuba knock out. Knock out ogifuna ofudde. Is when you are out of the game. Ensi tukuba knock down. Ye muntu abeera mu ringi n'akuba ekikonde n'agwa naye ng'akyalina amaanyi agasobola okuddamu okuyimirira for another fight. In other words, we can fall, yes, but we can raise. Yes. Knockout kwe kukukuba n'obeera nga tokyasobola kudda. Kati ebizibu ebitutusukako mu bulamu bw'ensi eno abantu abasinga baziyita knockout. N'agamba mpedde Derek ekyo mpedde. Nga it takes somebody to come to this person abakugunga Derek aba Crossroads care ne bajja ne bamugamba nedda, it was not a knockout, it was a knockdown. There is still hope. Stand again. It is not over. Ate ebitukuba ebyaba abawangula oba the victors or the winners bo babifunamu lessons ezibatuusa ku buwanguzi. Challenges n'ebizibu bye tufuna mu nsi, they make us grow. We grow through them. We must learn from them. What doesn't kill you makes you stronger. Makes you stronger. Naye kati obuzibu bwe tulina mu nsi nti abantu balowooza mpedde. Whatever has happened, that's why oli bamuchakinga mu love n'agenda yeetuga. Naye ng'ate wali agamba obona agenze, God will bring another one who is better. Ndowooza tubabulira amazima kati nti omuntu buli waakuleka abadde akudeetinga n'akuleka oyo ndowooza Katonda abeera akulaze nti ekyo obadde olina ekizibu kati nkikuwonyeza. Kituufu. Owuwo tasobola kukuleka. Kituufu. Ate n'ekirala tulina ekintu kye tutya. We fear people to go out of our lives. Abantu batya nnyo abantu okubaleka. Nagadde ekibwa n'agenda bigenda kubeera bitya. N'alema okwebuuza nti weyalisita n'atamanya nti Derek bw'agenda ogenda kufuna space to grow. When one door closes, another one opens. Yes. Ate nakalo kagatteko. Not every closed door is locked. Fekye tulowooza. Oh, so sometimes stupidly we think when we find the door closed, we fear to go through because we think it is locked. It is locked. Yes. Okay.
era obuwanguzi bw'abasinga obungi webubulira. Buli lwalaba oluggi nga luggaddwa alowooza lusibiddwa. Not every closed door is locked. Not every closed door is locked. Some doors are just closed such that they need a simple push and opportunities come. Omusajja omu omuzungu yaŋŋamba nti the most important thing. Tukize mu Luganda noza bakitegeere. Si buli luggi oluggaddwa tilubeera lusibiddwa. Kakati oluusi kikwetaagisa gwe okusituka ogende olukwateko katono bwe luti weggule oyingire gy'olina okugenda. Gende mu maaso. Naye ffe mu bulamu bw'ensi bwe tulimu buli luggi lwe tunuulira tulowooza baaluggala. Ekyo tekijja kusoboka. Ekyo kyampitako kino waffe tekiriiyo. Okitegeera nti n'abamu tutuuka ku extent ebaleetera ebisumuluzo ne babibawa ne bamugamba if you use this osonaga ekyo ekisumo tekikola awo. Lwaki? These are people who tried things ne bigaana. Kakati bw'okomawo okwogera obulamu bupya mu bulamu bwe agamba ekyo nakitryingako tekisoboka. Mwami Mwesigwa, there is a statement we use in mental health. We say that it's okay to be not okay. Do you think the world is getting this kind of statement wrong? It's okay to be not okay. Elaborate more. Elaborate more. Tugamba ffe nti tewali buzibu bw'okusanga nga olimu otabuddwa kya bulijjo. Omuntu okubeera mu nyiike oyinza oba nga waliwo ekikutabuddemukaawo mu bwongo oba ekikusumbuyeemu naye tekitegeeza nti okomye oweddewo. If maybe oyina bizinesi oba edduuka lyo ne likwata omuliro obeera you can go into depression. It's understandable that something happened, but it doesn't mean that your life has stopped because your shop caught fire. So it's okay to be not okay. But people don't understand this statement. When you say or you tell someone that it's okay to be not okay, they say, you want me to entertain problems? No, we are not talking about you entertaining problems. We are saying you still can survive amidst challenges. And there is hope. And there is hope. Ndowooza effeeza oba gold ono oba zaabu tabeera wa muwendo nga baakamusima eno gye bamugye mpaka nga bamaze okumurifining. Ezaabu ono abeera wa muwendo nnyo kyova abana abamulima emubende n'eyo ebusi yawa eyo yonna gye bamulima mu birombe abantu beeyo bafuna obusente obuteegasa naye ate abamuguze bo bafuna sente mpitirivu kuba bamugattako value. Kati okufuna biri ebigundi ebiyinja biri awo tebikola makulu naye bwe bamala okumurifininga ate okurifininga zaabu oyo bamuyisa mu muliro. Bw'ava mu muliro kali akayinja akavaamu k'ek'omuwendo. So when our lives are refined, I want you to throw more light. It is okay for not being okay. Yes. Kyengezaako kugamba nti osobola okuba ng'embeera gy'olimu oli mu kuyita mu muliro kati, but there is hope. Naye ng'ate erina level kwekutwala. Kyekiri ekimu nga ky'ogambye nti sometimes we have a stupid thinking that when we find a closed door we think it is locked. Yes. But actually when you need a simple push, just less energy. But you know, we are sometime back I was somewhere, omukyala mukama ffe n'angamba she gave me something to do na computer. Ninjala nkozese manual kind of thinking n'angamba you need to work smart. Nze mu nkole yange nali ngenda okumala olunaku lulamba mbuntereeza data. Mu ddakiika 3 yandaga ekintu ky'okola ng'okozesa Excel sheet ng'omaze okusortinga data gw'ayagala. For me, it's going to take more than one day. She said, this is what it means to work smart. You work smart, you produce greater results. Naye bw'oyagala okola ebingi nga byonna birimu ensobi oba okozesa. You see, so it's okay to be not okay. When I walk and I find this door closed, it doesn't necessarily mean that the door is closed. Yes. It might have been put here, but it's not locked. Naye mayindi yange bwendaga nti wano waggale. Believe me, I will get stuck. So it's okay to be not okay. But if we can only change our mindset,
nga tumaliriza ndowooza, give us your final thoughts. Twatandise n'omulamwa oba tuli ku mulamwa ogugamba nti healing and hope. Hope and healing. Hope and healing. Tumaliriza bwe tuti bw'oba oyagala okuwona sooka ozimba essuubi or first access hope. Era tukkiriza nti abantu bonna abalina essuubi bawona. Kubanga essuubi lireeta n'okukkiriza bali tukituuseeko. Is the hope that brings faith. So tubagamba mu byonna ebikutuukako mu bulamu bw'ensi eno. Kubanga naffe bitutuukako, tulina baganda baffe, tulina mikwano gyaffe, sigala ng'osuubira. Ekyo kijja kuyamba okuba nga weeyongeddeyo mu maaso. Kale, bw'akyatulaba okuva yonna gye twatandikidde mpaka nakati obadde mulabi mulungi. Thank you for joining us. Thank you for watching us. If you're watching us on YouTube, on TikTok, on Instagram, or Facebook, we are so grateful. Thank you for joining us today. And we're also grateful to our today's guest, Mr. Mwesigwa, for the insightful discussion that we had. Thank you for watching us. I just want to remind you once again about Crossroads Wellness Center Uganda and Crossroads Care, our mobile phone application, your #1 comprehensive mental health app in Uganda, designed by Ugandans for Ugandans and everyone. Tuli basanyufu gwe atambudde naffe okuva gye twatandikidde mpaka okutuusa nakati ng'okyali naffe. Nyongera okujjukiza nti it's okay to be not okay. Ate ebigambo bino bye twogedde tulowooza era tusuubira nti bya makulu gwe bw'obiraba n'obigoberera. Oba ng'oyagadde okumanya ebisingako, we have our mobile support line. You can send us a WhatsApp, you can send us an SMS, or you can call buterevu ku 0200914432. Njiddamu 0200914432. bw'oba osobola okuzoominga in mu mugongo osobola okugiraba. Kuliko n'ebigambo it's okay to be not okay. Now you would want to actually speak to us or share with us how you are feeling. You can easily reach out to that number. Now if I turn on the front of my t-shirt, you can see this QR code that you can download and access our Crossroads Care. If you go to your Google Play Store at the moment, because our app is available on the Google Play Store, you just have to write in the word Crossroads as one word, leave a space and put in Care, and then you will see our logo. Now, our logo looks like this, and then you can download this app. For those of you who use iPhones or on App Store, we aren't available there at the moment, but we want to promise you that very soon we are coming. And globally or around the world, our app can be downloadable and accessible around the world. We only have 2 countries where we don't exist. That is China and North Korea, and that's because of their government priorities and restrictions. And back here in Uganda, you could also send us an email at our email, which also is running down below on your screen. That's on info@crossroadscareug.org. info@crossroadscareug.org. You can use that to reach out to us. You can also send us a WhatsApp using that number that I've just read for you, that is also running down below on your screen, and also are available modes of communication. You can actually as well send us a message using those social media handles of ours, Crossroads Wellness Center Uganda. On Facebook, you can inbox us. On TikTok, you can inbox us. On Twitter, you can inbox us. On Instagram, you can inbox us. And you can also send us a direct message on YouTube commenting below this video. Thank you for watching us, and once again, I'm Derek Mhanji, and mbebaza mubadde balabi balungi. Omulundi omulala tuddemu tusinkane mu programu y'emu n'ebirala bye tubeera nga tukola bye twongera obbatuusako. Mwebale Katonda abankuumire. Tuddemu nate omulundi omulala.